انتخاب صدر کے بعد مناسب ہے کہ اب جلسے کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، لہذا میں اکیڈمی کے ایک طالب علم محمد رزیق کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور جلسے کا باقاعدہ آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما عما بعد۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا عام دیدار یار ہوگا، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا عام دیدار یار ہوگا، ثبوت کا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا۔ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ کچھیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ جلسہ عام رونق افروز علماء کرام اور دانشوران قوم و ملت، مختلف علاقوں سے اس پروگرام میں تشریف لائے ہوئے سرپرست حضرات، مہمانان اعزام اور ہماری معزز پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہاں کی تعلیمی و تربیتی سرگرمیوں کے حوالے سے ایک تعارفی پروگرام پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر مسرت موقع پر ہمارے قلوب اپنے شفیق پروردگار کے لیے شکر و احسان مندی کے جذبات سے لبریز ہے۔ مہمانان کرام، آپ جیسے قوم و ملت کا درد رکھنے والے فکرمند حضرات اپنی تمام تر مشروفیتوں کے باوجود ہماری حقیر سی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے یہاں تشریف لائے۔ ہم اس پر آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ ہم آج کے اس پروگرام میں ادارہ حاضہ کی فکر، اس کے مقاصد و اہداف اور تاریخ کار وغیرہ کا تعارف پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام مختصر مگر انشاءاللہ جامع پرمغز، فکر انگیز اور رنگ برنگے پھولوں سے سجے ہوئے گلدستوں کی طرح خوشنما اور دیدہ زیب ہوگا۔ تو آئیے صدر محترم حضرت مولانا مفتی جنید صاحب الہی دامت برکاتہم کی اجازت سے پروگرام کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کے پاک کلام کی تلاوت سے اس محفل کا آغاز کرنے کے لیے میں رحمانیہ اکیڈمی کے ایک طالب علم فضیل احمد محمد شعیب الجین کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الإنسان
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah Ta'ala, the most gracious, the most merciful. All praise is indeed due to Allah Ta'ala alone, who is nourisher, cherisher, sustainer, protector, provider, and honor of one and all. Hundred blessings and salutations to all the prophets, and most especially to the last of them all, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and all his companions, as well as all the members of his household. All the Muslims all over the globe throughout the centuries have professed ultimate faith and trust in Allah. But do we fully trust in Allah? To help us put in perspective, like I narrate to you a poignant story, a story of a mountain climber who decided to climb this very difficult mountain. He was climbing and climbing and climbing, and the weather changed. People advised him, don't go today. This is not a good day. The weather is not good, but he wanted to be on his own. They said, take somebody with you. He said, no, I wanted to be on my own. So now he's climbing this mountain, and suddenly the weather turned bad and it became dark. It was getting towards the evening, and suddenly he slipped and fell, and it's pitch dark. It was getting towards the evening, and as he's falling, suddenly there's a picture and it comes up. So his rope is snagged somewhere. So the man screams. He says, Allah save me, Allah save me. Now he is hanging. There is no idea where he is. Pitch dark, but he's stopped falling. There's a blizzard blowing, bitter cold snow. He says, Allah save me. So he hears a voice. Do you think I can really save you? He says, of course you can save me. Who else can save me? There's no one. I am begging you. Please save me. So the voice says, are you sure I can save you? Are you certain about this? He says, absolutely certain. There's no one. I am begging you. Please save me. So the voice says, then cut the rope. Then cut the rope. What happened? Next morning, the search party found the climber dead, frozen, holding on very hard to his rope with both his hands, 4 feet from the ground. 4 feet from the ground. My brothers, I reminded you, cut the rope, cut the rope. If you want the help of Allah, cut the rope of this dunya. You still use it. It won't go anywhere. Consider the dunya is the shoe on my foot. I will use it and I will wear it on my foot, not on my head. This is dunya. You and I are in a three-dimensional movie set. We are the actors, and prophets came to wake us up and say, excuse me, and say, this is a dream. In Surah Al-Imran, ayat 185. And what is the life of this world except the enjoyment of delusion? Is what Allah says. Wake up. This is what the prophets came for. They came to wake us up, get real. Let us understand Allah subhanahu wa ta'ala has given us an opportunity. Make the best use of this time. Don't waste your life. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. गुजारिश है कि इनामात के साथ साथ तलबा की हौसला अफजाई कीजिए। ننكر لهذه الحقيقة أن المسرحيات لها تأثير كبير في قلوب الناس، ولها دور هام في تغيير مجرى المجتمع، وأيضا إنها تظهر الأمور الصعبة بسهولة. لذا نقدم أمامكم مسرحية عربية جيدة حول الموضوع المحدد حق الجار. لذا نقدم الدعوة إلى الأخ محمد حسين وزملائه أن يأتوا المنصة ويمتع الناس بمسرحيتهم. يبدو أنك قد ضعفت يا بطل. انزل عن ضعافنا المكرمة والمساجد، وسوف نرفع وترى هذه المكرمة وهي تحوي على رأس المحراب ويذهب داخل الحي. هذه يا بطل. تفضل أريد حملاتك المرسولة وضرباتك المؤذية في الحي يا كريم. هذا الذي يصنعه جيراننا فينا لا يرضي الله، لا يرضي الله. لذا يا فقر ربما هم يعملون شيئا في مسكنهم يحتاج إلى خاطر. هذا الطرف كأنه مسوب إلى رأسي، أحس كأن المطرقة تحترق جبجبتي تماما. اصبر واستعن بالله يا رجل. أين ولدي بك؟
اذهب يا ولد اذهب يا ولدي إلى جيراننا وقل لهم إن أبي يريد أن ينام، تعب في عمله طوال النهار ومن حقه أن ينام. بكر استخدم رق الألفاظ وأطيب الكلمات، فنحن جيران وللجار على الجار حقوق ولو حقوق. أسرع يا بني، يبدو أنهم قد قرروا هدم المنزل على رؤوسنا. أسرع يا بكر. قل بنا يا إلهي. من الذي كان يدخل الجرس يا كريم؟ माइक को साइड में करवा दो। माइक को साइड में कर दो। نعم، حللت لكم الباب. إذا غيبكم نحن جيرانكم، أعلم ذلك. يريد الآن أن ينام، إذا دعوه ينام. ولكن هذا النوم من عينيه. يا خسارة، عموما لم يبقى غير 5 لوحات نعلقها وينام والدك كيفما شاء. ألا يمكن تعليق اللوحات إلى الصباح؟ لا، فقد استعنا السلم من جيراننا وعين إيداعه في أقرب وقت. وتهدمون والدي من النوم. إن كان على النوم فأعطي لأبي كوبا دافيا من اللبن، وبعدها سيغص في نوم عميق هانئا. لا بالله. الضرب الذي ينقطع بل يزيد. هؤلاء الجيران للأسف لا يعلمون شيئا عن حقوق الجار للجار، وهم تعليق 5 لوحات أخرى. يبدو أنك يا ولدي لم تحسن أن توضح مدى احتياجك لقدر من الراحة. أخاطب بالسلوك المستفيد، يعلمون حالنا عكس ما طلبته منه. أقسم بالله لقد أوزعت لهم مدى احتياج أبي لقدر من الراحة، ولكنه مقصد كريم زرب بذلك أرض الله وطلب مني أن أن أعطي كوبا دافيا من اللبن، وبعدها سيغط في منها. شكرا لنصائحك يا سيدي الكريم. هذا يصح لأبنائك يا أستاذ منصور. أين أبوه وأين أخوه؟ وما في عدة أمه، أعاذهم الله سالمين غانمين من رضوان الله تعالى. اتصل حتى بالشرطة لتمنعهم من تعليق لوحة باقية. أيرضيك يا بكر وأبواه يعودان إلى البيت فيجدا ولديهما مكتوبا عليهما؟ لا، لن يحدث هذا مني أبدا، نحن جيران. وماذا ستفعل إذا؟ سأدخل لأنام في غرفة مكتبي فهي بعيدة عن هذا الإزعاج. من الذي كان يدخل الجرس يا كريم؟ إنه بكر جارنا يريد أن نوقف تاريخ الأبا هناك نوم من الطرف. لقد أخطأنا يا كريم حقا، فما دام حتى الضرب يضرب جيراننا فعلينا أن نتفقد عن ذلك على الأفضل. هل سنعيده إلى الجيران دون أن ننتهي؟ نؤجل هذا، خذ أنت لوحة جيدة. وأخي لقد انقسم نصفين. الدم غزير، ماذا أفعل؟ ساعدني يا أخي. سأذهب إلى الجيران ليساعدونا. انزلك السلم وسكت اللون الذي كنت أعلق فوق رأس أخي وسال من دم الغزير. وأين كريم؟ لقد تركته ينزف في البيت. من هذا الذي ينزل؟ إنه كريم، لقد شج رأسه. فماذا تنتظرون؟ هيا نأخذه إلى المستشفى سريعا يا ولدي.
الجيران يا عادل. ورسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. آسف يا ابناء، لقد عصت بكل ما حدث. أنا في غاية الحرج والحزن. كما حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيذاء الجار تحقيرا لحريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الجار لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: يا رسول الله وما بوائقه؟ قال: هل فهمت يا بني؟ أستغفر الله، أستغفر الله، قد أخطأت في حق الجيران. حتى لو كان ذلك يا بني على غير دين الإسلام فيجب عليك مراعاة حقوقه. هي كاشة في وجهه وعيادته إذا مرض وتعزيته في مصيبته وعفو عنه عند غيابه وعدم التطلع إلى أوراده وعدم مضايقته وملاحظة داري عند غيابه عدم غض البصر والتلذذ أولاده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله، إلا الله، إلا الله. لا إله إلا الله، إلا الله. لا إله إلا الله، إلا الله، إلا الله. لا إله إلا الله, إلا Allah. With a friend we laugh and play, laugh and play, laugh and play. With a friend we laugh and play, 'cause we love Allah. With a friend we laugh and play, laugh and play, laugh and play. With a friend we laugh and play, 'cause we love Allah. With a friend we wash and pray, wash and pray, wash and pray. With a friend we wash and pray, 'cause we love Allah. With a friend we wash and pray, wash and pray, wash and pray. With a friend we wash and pray, 'cause we love Allah. La ilaha illallah, illallah, illallah. La ilaha illallah, we love Allah. La ilaha illallah, illallah, illallah. La ilaha illallah, we love Allah. La ilaha illallah, illallah, illallah. La ilaha illallah, we love Allah. We love Allah. We love Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khairan. हम खून की किस्तें तो कहीं दे चुके हैं, लेकिन एक आगे वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। आइए इसके बाद उर्दू में एक तकरीर समाप्त करते हैं। उन्वान मेरे ख्वाबों का हिंदुस्तान पेश करने आ रहे हैं दर्जा अरबी अव्वल के तालिबे इल्म मोहम्मद असद अली। عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد. सदर मोहतरम, मेहमानान इज़्ज़त और मेरे हम सफर साथियों, ज़ाफ़रान ज़ार मुक़द्दस ज़मीन, मुश्कबार खाके बहिश्त, याक़ूतो ज़मरुद के महलों और सोने और चांदी के बंगलों से महरूम होकर शजर फैज़ और तूबा की ठंडी छांव, तस्लीम अदन और सलसबील के नशात आफ़ी चश्मों और हूर गिलमान की पुरलुत्फ़ ज़ियाफ़तों से निकालकर अबुल बशर आदम जिस अर्ज़ जन्नत निशान पर उतारे गए और उनकी इब्तिदाई सुकूनत के लिए जिस सरजमीन का इंतखाब किया गया वो मेरा हिंदुस्तान है। क्या वो ऐश और निशात की दिल फरेबी, बादो वखों की सरमस्ती और तरबो अंदाज में गोता जनी के लिए था? यहाँ के कोहिस्तान फलक बोस की नुदरत तराजी
دریائے شیر و شور کی روانی، ندیوں جھیلوں جھرنوں اور آبشاروں کی کردگاری، موجوں کی طرح تم خیزی، باد نسیم و سرسر کی نشان انگیزی، اور کائنات ارضی کی تسخیر نوازی اس لیے تھی کہ اولاد آدم خلافت ربانی کے فرض منصبی سے غافل ہو کر عیش کوشی اور بدمستی میں ڈوبتا پھرتا رہے، حسن کائنات کے فتنہ سامانی کا شکار بنے اور اپنے تمام ملکات بشری کو لطف اندوزی اور لذت پرستی پر نثار کر دے کہ یقین خانے میں اسی لیے لایا گیا تھا کہ یہاں کی طاقت کے سامنے زمین نیاز کے سجدے لٹائیں اور اس قدر خود فراموش ہو جائے کہ خدا فراموشی پر اتارو بن جائے۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ زمین نمرودیت کی آماجگاہ بنے، فرعونی استبدار، حامان کی خوشامد پسندی اور قارون کی تاناشاہی کا مرکز قرار پائیں، جہاں موسولینی کی انانیت، ہٹلر کا تعصب اور اسرائیل کی درندگی کو پروان چڑھایا جائے؟ شیطنت کو ہوا دینے والا اور شیطنت کو پروان چڑھانے والا میرے خوابوں کا ہندوستان ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرے خوابوں کا ہندوستان وہ آدم کا اولین محبت، محمد بن قاسم کا دارالخلافہ، خواجہ معین الدین چشتی کا مرکز ہدایت، مجدد الفسانی کی تجدید کا محبر، بختیار کاکی کا آخری مسکن ہے، جہاں حاکم و محکوم، امیر و غریب، کالا گورا، طاقتور و کمزور، شہری اور دیہاتی، اعلیٰ اور ادنا، غرض کشمیر سے کنیا کماری تک، کچھ سے کوچین تک آباد ہر باشندہ عزت و تکریم کا مساوی حقدار سمجھا جائے، آدمیت کی بنیاد پر، انسانیت کے رشتے سے، ایک اللہ کی بندگی کے حوالے سے۔ میرے خوابوں کے ہندوستان کی زمین خدا نہیں مگر خدا کی نعمت ہے، یہاں کے پہاڑ معبود نہیں مگر میرے معبود کی قدرت تخلیق کا شاہکار ہے، یہاں ہر صبح کو طلوع ہونے والا یہ آفتاب حوادث و انقلاب کا مالک نہیں مگر مالک کل کائنات کی جانب سے انسانوں کا خادم ہے، صبح بنارس اور شام اودھ کی دلکشی اس لیے نہیں کہ یہاں کے باشندوں کو سدا مخمور و بے خودی میں غرق رکھے، بلکہ اس لیے کہ اس کے حسن میں پایا کے جلووں کا مشاہدہ کرے اور حد و ستائش کے نغموں سے غفلت شعاروں کو بیدار کرنے کا انجام دے۔ میرے خوابوں کے ہندوستان، یہاں کی تاجر اور زمیندار اپنے خوابوں کی جنت تعمیر کرنے کے لیے ملک کی آبرو کو داؤ پر لگانے والے نہ ہوں، دشمن سے تحسین و آفری کا خطاب پانے کے لیے یہاں کے عوام کو گروی رکھنے کو آمدہ نہ ہو، بلکہ اپنی تجارت کے ذریعے سچائی اور ایمانداری کی ترویج کرتے ہوں، ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے اپنی کوٹیوں اور محلوں کی آخری اینٹ کا نذرانہ پیش کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں، قارون اور شداد کی جانشینی اور میر جعفر اور میر سارق کی تاریخ دہرانے کے بجائے اپنی مثال آپ بننے کا عزم رکھتے ہوں، یہاں کے سیاستدان خدمت گزار ہوں، مفاد پرستی، کھینچا تانی اور الزام تراشی کی سیاست اور ہوس اقتدار کا لعنت کا شکار ہونے والے نہ ہوں، لینے سے زیادہ دینے اور چھیننے سے زیادہ بانٹنے کا گر جانتے ہوں، فرعون بن کر اقتدار کی حفاظت کے لیے معصوم زندگیوں کی قدر کو، انسانیت کی بقا اور عوام کا خون بہا کر ابتداء فطرت کا فلسفہ بیان نہ کرتے ہو، اپنے پیٹ سے زیادہ غریبوں کی بھوک کا خیال ہو، ان کے دور حکومت میں کتے اور خنزیر پر ہونے والا ظلم چین سکون غارت کر دینے کے لیے کافی ہو، یہاں کا فقیر غیرت مند اور مالدار درد مند ہو، محتاج سوال سے بچے، امیر غریبوں کا خیال لگے، عورتیں با حیا اور وفا شعار ہو، مرد خدا طرز و با صفا ہو، حوصلہ مند فرما بردار جوازن دل اور باشعور ہو، سماج تعاون و ہمدردی پر پروان چڑھے، خلوص و ایثار کی راہ چلے، باہم اختلاف و انتشار سے بچے، لسانی قومی اور ریاستی امتیازات سے پاک صاف ہو، نیکی کرنا آسان اور برائی پر رہنا مشکل ہو، حسد و کینہ، بغض و عداوت سے محفوظ، خیر خواہی، غم گساری اور ضبط و تحمل سے معین ہو، مزدور جبا کشی اور دیانتداری کے پیکر، نفع بخش، خدمت گزار اور وفا شعار ہو، مالک انصاف پسند، حق شناس، پختہ کردار اور انسان نواز ہو۔ میرے خوابوں کے ہندوستان میں کہیں بسنے والوں میں ٹیپو کی جمع مردی ہو، شاہ عبدالعزیز کی فتح رویسی، شیخ الہند کی طرف اقبال کا تخیل، بھگت سنگھ اور اشفاق اللہ کی بے جگری، شاہ عبدالعزیز کی فتح رویسی، پنڈت نہرو کی سیاست، جوہر کی فطانت، آزاد کی صحافت اور گاندھی کی مکانت بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ Honorable guests, teachers and my dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, I would like to convey a message by delivering a small speech. Or together we stand ready to fall. Our Lord Allah subhanahu wa ta'ala commands in the Holy Quran, which is purely revealed for the guidance
humanity. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, and hold firmly to the rope of Allah, and do not become divided in another verse. Allah says, إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. The believers are brothers, so make a settlement between your brothers and fear Allah, that you may receive mercy. After hearing such kind of a strong commandment, do we still need any other instruction from anywhere? Truly, unity is strength when there is teamwork, collaboration. Wonderful things can be achieved. All of us know that human civilization can only grow when it is united. If you want to make progress and grow as a nation, you must live in unity. I think all of us heard a famous story in our childhood which taught us the importance of unity. Once an old man was very ill and lay dying on his bed. He had four sons who were fighting each other. He always worried about them and wanted to teach them a lesson. He gave them a bundle of sticks and said, "Can you break this stick?" The first three elder sons thought it would be an task and picked up the bundle. Easily tried to break, but nothing happened. He tried very hard and finally gave up. Lastly, the youngest son taunted at his brothers and thought they were very incompetent. He thought he was very clever and one took up one stick at a time and broke all of them. The old father then smiled at his sons and said, "Children, do you understand what happened? It is always easy to break their stick one by one, but when they are bundled, none of you can break them." The four brothers realized what their father was trying to teach them. They forgot all their hate and learned unity is strength. Therefore, our forefathers used to say, "United we stand, divided we fall." Our great poet Allah has died. हवस ने कर दिया टुकड़े टुकड़े नवाए इंसान को, हवस ने कर दिया टुकड़े टुकड़े नवाए इंसान को, हुकूमत का बयां हो जा, मोहब्बत की ज़िंदा हो जा, हिंदी, वो खुरासानी, यमवानी, वो तुरानी, तू ऐसे मंदा साहिल, चलकर बेकरार हो जा. No doubt, unity is something to be desired, to be attempted for, but it cannot be built by mere deceleration. As a my few words, by keeping hope that my valued listeners come forward to unite the people of our great nation. May Allah accept all our efforts. Ameen ya Rabbal Alameen. Jazakallah. मैं आपको लेने आऊँगा पापा. मैं आपको लेने आऊँगा पापा. अर्जेंट कॉल. मैं आता हूँ. हेलो भाई. सही. अस्सलामु अलैकुम. जी मुझे फैयाज कहते हैं. चलिए भाई थोड़ा टहल लेते हैं. वैसे भी आप कल रात से सो ही रहे हैं. चलिए. चलिए भाई बहुत टहल लिए. अब बैठ जाते हैं. मैं यहाँ 7 दिन के लिए रुकने आया हूँ. वो क्या है कि मेरा बेटा घर की शिफ्टिंग में लगा हुआ है, तो मेरा ध्यान रखने के लिए कोई नहीं था. अच्छा, तो क्या करता है आपका बेटा? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है मेरा बेटा. अरे जरा फोन लगाकर पूछ चलूं मेरा बेटा घर पहुंचा कि नहीं.
हेलो बेटा। हाँ पापा, अभी मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर से कॉल करता हूँ। बेटा मुझे सिर्फ तुझसे इतना पूछना था कि तुमने खाना खाया कि नहीं। कहाँ ना पापा, अभी बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। अच्छा, तो क्या कहा आपके बेटे ने? थोड़ी देर में फोन करता हूँ कहकर रख दिया उसने फोन। सालों से यहाँ पर हूँ, सब कुछ देख लिया मेरी आंखों ने। अब आपके लिए बेहतर तो ये होगा कि आप इस जगह को जितना है। कैसी बात करते हैं आप? मेरा बेटा आपके बेटे जैसा नहीं है, बहुत प्यार करता है वो मुझसे, और मैं अपने बेटे से दूर बिल्कुल नहीं। वैसे ये जगह इतनी बुरी भी नहीं, वैसे ये जगह इतनी बुरी भी नहीं, शांति है, सुकून है, वक्त पर जाता है और कुछ सोच जाते हैं। मैं तो कहता हूँ आप कुरान में दिल लगा लीजिए। देखिए मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर मैं कह रहा हूँ कि आप मुझसे जलते हैं, क्योंकि मेरा बेटा तो मुझे लेने आ जाएगा और आपसे तो कोई पूछता तक नहीं। अरे नहीं उठाएगा फोन। लो पापा, अभी ड्राइविंग कर रहा हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। बेटा तू भूल जाता है, 15 दिन बीत गए हैं। हाँ आता हूँ, सामान सेटल कर लूँ, फिर आता हूँ। देखिए अहमद जी, जो हो रहा है उसे सहन कीजिए, यही अपना नसीब है। नसीब तो खराब होगा, देख लीजिएगा मेरा फिर नसीब तो आपका खराब होगा, देख लीजिएगा मेरा बेटा मुझे लेने आएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। और की हो रही है कि मेरा बेटा मेरे बिना कैसे रह रहा होगा। देखिए अहमद जी, मैं भी चाहता हूँ कि आपका बेटा आपको लेने आए, पर जो एक बार इस ओल्ड एज होम में आ जाता है वो कभी वापस नहीं जाता। आप बेकार की बात करते हैं, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। अभी फोन करता हूँ अपने बेटे को, वो आज ही मुझे यहाँ से ले जाएगा। बेटा हाँ पापा, बेटा मैं कह रहा था कि तुम आज ही मुझे यहाँ से ले जाओ। पापा वो क्या है ना, काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो मैं कह रहा था कि आप कुछ और दिन वहाँ पर मैनेज कर लो। अहमद जी, एक काम कीजिए, मेरे बेटे का फोटो दे दीजिए। जी अभी देता हूँ, ये लीजिए आपके बेटे का फोटो। दोबारा ट्राई कीजिए। जी अभी करता हूँ।
हाँ बेटा। पापा मैं जाता हूँ, मुझे जरूरी मीटिंग में जाना। लो आ गए आप। जी भाई। लो एक गया नहीं दूसरा आ गया। पिता पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण का भी व्यक्ति है। पिता उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी कुछ खट्टा कभी खारा है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चों को इंतजार है। पिता से ही ढेर सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। और उनके साथियों को दावत देते हैं वो आए और मुनाजात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदद कर मेरी दो जहानों के मालिक, मुसीबत में मैंने पुकारा तुझको। मदद कर मेरी दो जहानों के मालिक, मुसीबत में मैंने पुकारा तुझको। गुनाहों की दलदल में फंस गया हूँ, निकलने की राहें हुई बंद सारी। वो नैया मेरी डूबती जा रही है, बचा ले उसे खुदावंद बारी। किसी से कोई वास्ता ही नहीं है, तेरा जब से खालिक सहारा मुझको। मदद कर मेरी दो जहानों के मालिक, मुसीबत में मैंने पुकारा तुझको। तेरा नाम है और भी है, तुझे नींद आती नहीं एक पल भी। तू ही ढांपता है ज़मीं आसमां को, हवाएं भी हैं हुक्म से तेरी। मुझे थाम ले और बचा ले मुझे तू, बहुत दूर लगता किनारा मुझको। मदद कर मेरी दो जहानों के मालिक, मुसीबत में मैंने पुकारा तुझको। तू राज़ सबका जहानों के मालिक, ज़मीं आसमां में तेरी बादशाही। तू ही बख्शता
मेरी दो जहानों के मालिक, मुसीबत में मैंने पुकारा तुझको, मेरे हाथों से मेरी दुआ को कभी यार के दर पे जाकर खुदाया, तू हाजत रवा है, तू मुश्किल कुशा है, इसी बात पर तो मैं ईमान लाया। हर एक शेर मरदा कुदरत में तेरे, ये ईमान जैसे भी प्यारा है मुझको, मदद कर मेरी दो जहानों के मालिक, मुसीबत में मैंने पुकारा तुझको। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। The primary argument against theism in the modern era is that how can you believe in God, mere faith in this scientific age? There is no empirical evidence for the existence of God. One is either religious or scientific. One can't be both together. Is that the Quran contains logically, scientifically and mathematically miraculous content. Premise 2 is that the hypothesis that Allah is the author of the Quran is the best explanation of these miracles. Conclusion is that therefore Allah exists. Both the above premises are true, therefore the conclusion also has to be true. This is simple deductive logic. We will substantiate the preceding two premises. We will deal with just a few scientific miracles out of the many in the Quran. The Quran says, it is He who created the night and the day and the sun and the moon, each of them floating in an orbit. Surah Anbiya, Ayat 33. Neither can the sun overtake the moon, nor does the night precede the day. Each of them is floating in an orbit. Surah Yasin, Ayat 40. The fact that the sun moves in an orbit is something that could not have been imagined even 50 years ago. In a society 1400 years ago which believed in a static universe, the concept of movement of celestial bodies in orbits is nothing short of miraculous. The Quran says, not even an atom's weight in the heavens and the earth, or something smaller or greater than it is hidden from him, but all are in a clear record. Surah Sabah, Ayat 3. The concept of anything is smaller than an atom, that is subatomic particles, is something impossible for an illiterate desert dweller living 1400 years ago to have imagined. The Quran says, when the stars are put out, at the times of Surah Mursalat, Ayat 9, at the time of the descent of the Quran, people believed that the light of the stars would last forever. At that time, the inner structure of the stars was a mystery, and the fact that the energy of the stars would one day be exhausted was not known. The Quran's prediction about the end of the stars was a miraculous statement. The Quran says, with power did we construct heavens. Verily, we are expanding it. Surah Al-Dariyat, Ayat 47. The fact that the Quran talks about an expanding universe which was discovered barely 100 years ago is a proof that it is 100 years ago is a proof that it has been authored by a supernatural being, because a human mind in those days could never imagine this, especially when the dominant belief at that time was that the earth was the center of the universe. There are many more which cannot be disturbed due to the limitations of time. The scientifically worldwide content was humanly impossible to proclaim by an illiterate Arab living 1400 years ago. Let
number of the time one word of praise is mentioned is equal to that of another word of praise is related to it. The number of the time word man is mentioned is 24 times. And the number of the time word woman is also mentioned is 24 times. Dunya is an Arabic word for life is mentioned 115 times. And akhirah is an Arabic word for afterlife is also mentioned 115 times. Malaika is an Arabic word for angel is mentioned 88 times. And shaitan, Satan is mentioned 88 times. Life is mentioned 145 times. And death is mentioned 145 times. People is mentioned 50 times. And messengers is mentioned 50 times. Musibah, calamity is mentioned 75 times. And thanks is mentioned 75 times. Zakat, taxes Muslims pay for the poor is mentioned 32 times. And barakah, blessings of one's wealth is mentioned is 32 times. Tongue is mentioned 25 times. And sermon is mentioned 25 times. Hardship is mentioned 114 times. And patience is mentioned 114 times. Month occurs in the Quran is 12 times. And days occurs in the Quran is 365 times. Can this be a mere coincidence? Another mathematical miracle is when we add each chapter number with its noble verses total, we find that the sum of even odd answer is 6,555. When we add each chapter number with its noble verses total, we find that the sum of even answer is 6,236. The sum of noble chapters is 6,555. And the sum of the noble verses is 6,236. Can this be a mere coincidence? There are many more instances of mathematical miracles in the Quran which cannot be discussed due to limitations of time. It is impossible for a human to have composed such a book over a span of 23 years, such that it is such a seed of many. Had there been multiple gods, there would have been conflicting content in text of the Quran. Moreover, the well-known philosophical principle of the offense raiser states that we should prefer that explanation which contains the minimum number of presumptions. Therefore, one God is the least complicated explanation to existence of miraculous content in the Quran. The critical philosophical questions are: why is there anything rather than nothing? Is there a meaning to life? The fact that the universe exists means that there is a creator and a purpose behind the creation to test mankind so as to reward or punish as an ultimate recompense in the hereafter. We believe there is no need for a God to explain that something exists instead of nothing. As Bertrand Russell said that the universe is just there, uncaused. It is a brute fact. This argument has long been squared by the discovery of redshift in 1925, which established the concept of Big Bang as proven science, which means that there is a point of nothingness which is called as the singularity of infinite density with no mass and no volume, which exploded giving birth to the material universe along with energy, space and time. But what is the real meaning of infinite density with no mass and no volume? It practically means a point of nothingness, and something ever emerge out of nothing, certainly not in the sphere of understanding. Out of nothing, nothing comes. This proves primordial substance from which the universe exploded had to be brought into existence of this supernatural being. God makes sense to understand the origins of the universe. But brothers scientists today answer to the Big Bang
and that is the multiverse theory, wherein there have been infinite number of big bangs and big crunches with many universe bubbles in existence since infinity. To begin with, this idea of an infinite number of big bangs is merely a figment of imagination, a theory. It cannot be scientifically verified, hence it is not established science. But even if we consider it for the sake of argument, there are many logical challenges to it. Let us think about the perspective. If the universe was just there, always, or there have been an infinite number of big bangs and big crunches with many universe bubbles in existence since infinity. It means we have an infinite history. But can this really be the case? Does an actual infinite exist in the material world? I would argue that it does not. For an example, imagine if we had an infinite number of bananas. If I take 2 bananas away, how many would be left? The same, that is an infinite number of bananas still. Does it make sense? Therefore, in the real material world, the infinite doesn't exist. Sorry to interject, but this is an example of banana. It is not relevant. We are talking about the existence of an infinite number of the universe existing since infinity. Brother, the example of the banana to explain the absurdity of the infinite in the material world. It is up to you to accept it or discard it. To elucidate my point further, I will give another example. Imagine if there was a soldier who had to shoot at a criminal, but to shoot he had got permission from his sinner, and to give the soldier permission, the sinner had to get permission from his sinner, and the process of getting permission from sinners continue ad infinitum. That is infinitely. That is, if there were an infinite number of sinners and sinners of sinners and sinners of sinners and sinners, will the soldier ever shoot a criminal? No, he will never get the order. Because the infinite number of the sinners who have to give the permission down the line. This is called as the impossibility of the infinite regret. Another example is that number of points between 2 points. If we draw a line from your feet to my feet, how many points will there be on that line? An infinite number of points. If I took 1 second to traverse 1 point, how much time will be required to traverse an infinite number of points? An infinite amount of time. So that means for me to reach you will be traveling an infinite number of points, which will require the infinite amount of time, which means that if I wanted to reach you, I shall never be able to. This don't happen in the real world. Aristotle famously said that the infinite is always potential, never real. Again. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم.
فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد، فرئيس الحفل المبجل وأساتذة الأعزة وإخواني الأحبة، إني أريد أن أتحدث أمامكم حول الإسلام يحتاج إلى رجال غيورين. من الأمر المشاهد المعلوم أننا معشر المسلمين على هوان وظل ومسكنة في العالم كله، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، ويرثي له العلماء وينجح به الدعاء ويخطب حوله الخطباء والفصحاء، وهذا أمر سافر يكتب له الكتاب والأدباء، وكل من العلماء والدعاة والكتاب يقدمون أسبابا وعلاجا لدفع هذا التخلف والهوان. ومنهم من يقول إن إشاعة التعليم الإسلامي له علاج أصيل، ومنهم من يقول إن الدعوة الإسلامية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له سر أصيل، ويستدل استدلالات قويمة متينة حول هذا الموضوع. ومنهم من يقول إن إقامة الخلافة الإسلامية له كلام عقيد. ومنهم من يقول إن النشر من شبكة المدارس الإسلامية على نطاق واسع له ركن عظيم. ومنهم من يقول إن قيام الحركات الإسلامية السياسية والتعليمية الجهادية له تأثير كبير، وما إلى ذلك من الآراء والأفكار التي نستمعها ونقرأها عن طريق الصحف الدينية والخطب الرقيقة الإسلامية بين آمنة وأخرى. يا إخواني، نحن نسلم هذه الآراء القيمة ونقبل هذه الحلول الإسلامية المؤثرة 1000 مرات وكرات، ولا مجال لنا عن الدعوة الإسلامية والمدارس الإسلامية والحركات الإسلامية. بل إن الإسلام يحتاج اليوم أولا وآخرا، بداية ونهاية، ظاهرا وباطنا، إلى التعاليم الإسلامية النقية البيضاء، وإلى المراشد النبوية الغراء، وإلى المناهج الدينية الوضاء، وإلى السلوكيات الأبدية السرمدية التي أشار إليها الدستور الرباني الذي نزل من فوق 7 سماوات فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأشار إلى سر النجاح والفلاح فقال: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وذكر في سطوره البدائية وصف المتقين، فقال بأسلوب قوي مؤثر جذاب. وأحيانا يقول: ولا تهنوا ولا تهزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ويا إخواني، اسلكوا هذا المسلك القديم الحقيقي، وفيه نجاحنا وفلاحنا. فاسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذه العمل العظيم. فأكتفي بهذه الكلمات. جزاكم الله خيرا وحسن استماعكم.
وبركاته. اللہ تحلیل و تمجید اور حمد و ثنا سے اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں. ہر ایک فن میں وہی تو کمال رکھتا ہے، ہر ایک فن میں وہی تو کمال رکھتا ہے جو مشت خاک میں جاؤں جمال رکھتا ہے. ہر ایک فن میں وہی تو کمال رکھتا ہے جو مشت خاک میں جاؤں جمال رکھتا ہے. اور ہمیشہ ہمیشہ چاند سی روٹی پہ دال رکھتا ہے، ہمیشہ چاند سی روٹی پہ دال رکھتا ہے. وہ مجھ فقیر کا کتنا خیال رکھتا ہے. جبین شب پہ سیاہی بکھیرنے والا، جبین شب پہ سیاہی بکھیرنے والا، ہر ایک صبح میں سورج اجال رکھتا ہے. وہ ٹانکتا ہے، وہ ٹانکتا ہے ستاروں کو شب کے آنچل میں، وہ ٹانکتا ہے ستاروں کو شب کے آنچل میں. اور اسے شام کا رخسار لال رکھتا ہے. ہزار ماؤں سے بڑھ کر ہے اس کی غمخواری، ہزار ماؤں سے بڑھ کر ہے اس کی غمخواری. میں سو بھی جاؤں میں دیکھ بھال رکھتا ہے. مسرتوں میں بچاتا ہے تمکنت سے مجھے، مسرتوں میں بچاتا ہے تمکنت سے مجھے، اداسیوں میں مجھے وہ سنبھال رکھتا ہے. وہ گردبار بڑی رحمتوں کا کنور ہے، وہ گردبار بڑی رحمتوں کا کنور ہے. وہ دشمنوں کو محبت سے بار رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شداد کے لیے جنت سے دروازے بھیج دیے. اس کی رحمت بے پناہ ہے، اس کی محبت لا متناہی ہے. وہ دشمنوں کو بھی نوازتا ہے. وہ ٹانکتا ہے، وہ ٹانکتا ہے ستاروں کو شب کے آنچل میں. غروب سے شام کا رخسار لال رکھتا ہے. ہزار ماؤں سے بڑھ کر ہے اس کی غمخواری. میں سو بھی جاؤں میرے دیکھبھال رکھتا ہے. مسرتوں میں بچاتا ہے تمکنت سے مجھے، اداسیوں میں مجھے وہ سنبھال رکھتا ہے. حمد و ثنا کے بعد مدحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے. یہ نام ان کے دادا عبد المطلب نے رکھا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ نام دنیا میں کہیں موجود نہیں تھا. محمد کا مطلب وہ شخصیت جس میں مسلسل تعریف کی جائے. میں ان کا اسم ترہدار لکھنے والا ہوں، میں ان کا اسم ترہدار لکھنے والا ہوں، میں ان کا ذکر بہر بار لکھنے والا ہوں. میرے خدا مجھے زمزم کی روشنائی دے، میرے خدا مجھے زمزم کی روشنائی دے. میں نعت سید ابرار لکھنے والا ہوں. چومے قدم احمد مختار کے اس میں، چومے قدم احمد مختار کے اس میں، ہر ذرہ مثالی ہے محمد کی گلی کا. وہ نور مجسم، وہ نور مجسم میرا محبوب خدا ہے، وہ نور مجسم میرا محبوب خدا ہے. سورج بھی بھکاری ہے محمد کی گلی کا. محبت کی کہانی میں دنیا کی تاریخ بہت بڑی ہے، مگر یہ تاریخ اس وقت خوبصورت بنتی ہے جب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ جائے. محبت کی کہانی میں تو پیچ و تاب آتے ہیں، محبت کی کہانی میں تو پیچ و تاب آتے ہیں. تیرے اس میں فروزہ سے ہنسی ابواب آتے ہیں. اور تیری تمثیل دوں میں کس طرح ماہ درخشا سے، اور تیری تمثیل دوں میں کس طرح ماہ درخشا سے. تیری دہلیز کو چومنے مہتاب آتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، پڑھتے رہیے. کبھی شہر دل سے گزر گیا، کبھی شہر دل سے گزر گیا، کبھی کوہ جان سے گزر گیا، کبھی شہر دل سے گزر گیا، کبھی شہر دل سے گزر گیا، کبھی کوہ جان سے گزر گیا. بہت خوب. میرا غم غصار عجیب ہے جو کہاں کہاں سے گزر گیا. تیرے عشق کا جو اسیر ہے، تیرے عشق کا جو اسیر ہے، تیری رحمتوں کا سفیر ہے. کبھی ایک چٹائی پہ سو گیا، کبھی آسمان سے گزر گیا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کلیپ ہونا چاہیے شعر پر. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. When we start something new, we say His name. Be blessed to the morning sun, to the moon
We say his name to see the light. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. This is what our Prophet said, Muhammad Rasulullah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. This is what our Prophet said, Muhammad Rasulullah. We say his name so we will know he's with us now. Everywhere we go, every bite we take, every move we make, we say his name in loving praise. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. This is what our Prophet said, Muhammad Rasulullah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. This is what our Prophet said, Muhammad Rasulullah. With every word we speak and the thoughts we think, we say his name and love we seek. Every path we walk when it seems so hard, we sing his praise in the name of Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. This is what our Prophet said, Muhammad Rasulullah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. This is what our Prophet said, Muhammad Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ho, 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 ho. I am Facebook. Well, guys, I am the supreme leader. You sign in on time. I appreciate it. Ha, 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 ha. Supreme Commander of the virtual world, Google. Your humble servant, Master Ketu, I am Mr. Your assistant, my master. I make the people to kill that guy in reels and messages. Supreme Master of the virtual world, I am WhatsApp. I kill the time of people in chatting. Your humble servant, Master Facebook, I am TikTok. Your assistant, my master, I make the people to kill their time in reels and messages. Your humble servant, Master Facebook, and Snapchat. Your assistant, my master, I make the people to kill their time in reels and messages. Mark these words, my friend. One day, the virtual world will dance to my toes. For now, let's sign up. Ho, 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 ho. Today, I am going to give you all a visual treat that you have never experienced and that you will never, ever forget. Ho, 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 ho. He get the gold medal in sports also. I am really proud of you, my boy. Oh, that's great. I am sure this year also he'll bring clothes to the school. I am proud of you. Of course, sir. Inshallah.
I am not sure, sir. He is just chatting and chatting, wasting his time in social media. I am not wasting my time, oh my sir and my dear Abba. I am opening the windows to the world. Windows to the world. My foot, it is just your Dajjali fitna. Oh, don't take her everything. He will manage. He is my son and I am proud of him. That's my Abba. Thank you, Abba. Oh, my online buddies must be waiting for me. Bye, everybody. Scene 3. Come inside. Hi Khalid, how are you? I'm fine bro, doing some chatting with my online buddy. And this Instagram reel. Wow, see this video. It's amazing. Let's go to the masjid Khalid. It's a time to perform salam. Just 1 second Wasim, it's almost done. It's enough, I am leaving. Okay, I will come later. Scene 4. Next day. Come inside. Hi Khalid, how are you? I'm fine bro. Please don't disturb me. I'm busy with my online buddies. Let's go to the masjid Khalid. It's a time to perform salam. Again chatting. One day you will be regret my dear friend Khalid. Just 1 second Wasim, it's almost done. It will never be done. Khalid regularly kill his all time in social media. Time passed. My salah, my dreams, my good deeds, everything is shattered. Oh my Allah, what will I do now? Don't swear by the name of Allah, my dear. Whenever I am fitna for you. Who are you? Who I am and what I am is not important. The important thing is you are my victim. No! Scene 5. What happened to you, beta? It's midnight. Why are you shouting? What happened? What's the matter? Abu, there is a cockroach. Where? Where? Abu, cockroach. Where? There is no cockroach. No. Abu, there is a spider. Where? Where? Abu, spider. Where? There is no spider. Wait, I will check. You really scared me off. It's not a time to joke. Now go to sleep. Please don't scare me. I beg you. Leave me alone, please. Your likes are my strengths. Youngsters are my time, young boy. I slowly towards your destruction. Scoundrel, do you think you can pull me? Yes, I completely control you.
son. Oh Allah, please save my boy. Beta Khalid, wake up, Beta Khalid. Wake up. What is the matter? It is an emergency. Please call the doctor. Wake up, Beta Khalid. Hello, doctor. Please reach fast. Hello, doctor. Please reach fast. It's my son. Please. Wake up, Beta Khalid. What happened to you, Beta? Wake up. Come inside. What happened? Please see my son. What happened? I don't know. Don't worry, inshallah we will be alright. Only problem is our exposure to social networking. Social media is most dangerous virus which affects on children. But parental support is the most effective antivirus which can heal all these problems. Okay, take care. Ha 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 ha! One more victim! How long can they save him from me? I don't allow anyone in the world to defeat me. I want more and more and more victims. Ha 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 ha! My dear friend Khalid, how are you? Allah, forgive me. Allah, forgive me. I am really worried. Don't worry, everything will be fine. Hope so, inshallah. Ha 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 ha! My next victim somewhere sitting. You, or you. Ha 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 ha! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम कर दे मेरे आका
بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، جس کو بلایا گیا وہی عرش بری ہے، آپ کے سوا ایسا کوئی نہیں ہے، جس کی نہ بات کوئی اپنے بھی ٹالی، جس کی نہ بات کوئی رب نے بھی ٹالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، جزاک اللہ خیر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الواحد اللافظ الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرحيم المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد